أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم في حلقة جديدة لدراسة مادة الماث تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. النهاردة هتكون General Revision للترم بتاعنا كله وكل الإكزامبلز وكل الأفكار اللي أخدناها طول الترم والليسنز اللي عدينا عليها، فهناخد General Revision على كل ايتم أو كل ليسن عدينا عليه. يلا بينا نبتدي الجنرال ريفيجن بتاعتنا اللي ان شاء الله هتغطي كل المنهج بتاعنا وهتغطي كل الافكار اللي تعرضنا ليها الترم ده عشان نكون مستعدين للفاينل ريفيجن اللي هي هتكون موديل اكزامز. هنشوف الحلقات اللي جايه او الحلقه اللي جايه على طول موديل اكزامز بقى ازاي شكل الامتحان بتاعنا. يلا بينا نبتدي حلقتنا بتاعت الجنرال ريفيجن ونكون مستعدين للامتحان ان شاء الله. Let's start here. General revision on algebra and statistics. اوكي. الاول هنبتدي دايما باكزامبلز من الاي كي بي او الايجيبشن نوليدج بانك، بنك المعرفه المصري، ودايما بنقول انه مهم جدا ويقدر يساعدنا كويس جدا. وتعالى دلوقتي نشوف الاكزامبلز بتاعت الاي كي بي ممكن يكون شكلها عامل ازاي ومفيده قد ايه. بص معايا كده زي ما حضرتك شايف هنا complete the following. هنا تقدر من خلال الاي كي بي، بص انا هشغل لك الفيديو ونعلق عليه سوا. بص كده، بصوا يا شباب، هنا معانا اهو زي ما انت شايف كده اهو، يقدر هنا يقول لك الاكزامبل، يقول لك الانسر، show the answer, go to the next example. فالموضوع بسيط جدا وسهل جدا وكمان مفيد، اقدر اعيد الاكزامبل اكتر من مره عشان افهم الفكره. زي ما انت شايف right or wrong، بيديك اكتر من نوع من انواع الاسئله عشان حضرتك تكون مستعد بافكار كتيره واشكال كتير للسؤال الواحد. اوكي، complete, choose, right or wrong زي ما انت شايف كده. تمام، choosing, yes, show the answer, get to the next question and so on. فزي ما احنا شايفين دلوقتي الاي كي بي قد ايه بيكون مفيد بالنسبه لنا وبيعرضنا لانواع كتير من انواع الاسئله. تمام، فيا ريت نستفيد من الاي كي بي ويساعدنا في شغلنا في الريفيجن كمان لان عليه many examples من الترم بتاعنا as you see. Okay, this is the EKB or Egyptian Knowledge Bank. Let's get to our revision. Number 1, x squared minus 5x minus 24. Factorize this expression. Let's factorize this. طيب نراجع مع بعض الحلقة بتاعت الفactorization of trinomial عشان نفتكر كنا بنعمل ايه. يلا بينا. Open two brackets. Yes, as this. x. The last one is negative, we put positive in one bracket and negative in the other. واحدة لما بيبقى الأخير last term is negative. طيب نراجع مع بعض الكلام ده في الحلقة بتاعة الفactorization نفتكرها سوا. نعمل هنا what are the two numbers that their product gives us 24 and their difference gives us 5. Yes, they are 3 times 8. 3 times 8 equals 24 and the difference between them is 5 as you see. طيب difference لازم يكون هو الميدل term. طيب 8 and 3. طيب الجريتر منهم بياخد ساين الميدل، فهنا هنحط مين؟ yes هنا 8 وهنا 3 and this is the answer. So if we factorize this expression we get this expression. Next one, 3x squared minus 15x plus 18. Factorize this expression. طيب how can I factorize this expression؟ زي ما حضرتك شايف هنا 3 15 18. Can I get a common factor؟ Yes we can. We can get 3 as a common factor. So this is x squared minus 5x plus 6 as you see. يبقى احنا هنا عملنا ايه؟ خدنا highest common factor اللي هو مين؟ اللي هو 3. طيب 3 will remain outside the box كده زي ما انت شايف بره البراكتس بتاعتنا، وهنعمل factorization للاكسبريشن ده. هو ده الاكسبريشن اللي هعمل له factorization. With 3 I will keep 3 outside. I will keep 3 as a highest common factor. So open two brackets. Yes. X times x. The last one is positive. The last term is positive. So the two brackets takes the sign of the middle term. يبقى هنا هيبقى عندنا minus and minus. زي الميدل تيرم بالظبط، زي الميدل تيرم ده بالظبط. اتفقنا؟ اوكي. Two numbers. What are the two numbers that their product gives us 6 and their sum gives us 5?
ايه هما الرقمين البرودكت بتاعهم multiply each other هيبقى 6 الريزلت هيبقى 6 and their sum is 5 this is 3 and 2 3 and 2 and this is the factorization. كده احنا عملنا factorization للتراينوميال ده. next one ونراجع مع بعض. اللي مش فاكر يا مستر انا مش فاكر الفاكتورايزيشن قوي، ارجع للحلقات بتاعتنا موجوده على اليوتيوب عند حضرتك على الشانل بتاعت مدرستنا، تقدر تشوف الحلقات بتاعتنا كنا ازاي بنعمل فاكتورايز ستيب باي ستيب. Let's get to the next example. Have times x power 3 minus 4. اوكي لو حضرتك بصيت هنا يا مستر اعرف نوع الفاكتورايزيشن ده ازاي؟ This is power 3. نوع الفاكتورايزيشن الوحيد اللي عندنا الباور 3 هو sum او difference between two cubes، صح كده؟ يبقى انا هنا لازم ادور على another cube. الاكس هنا to the power 3 so x cubed. طيب الفور هنا هل هي cubed؟ No 4 is not a cube او perfect cube. تعال نشوف هنا عندي هنا half. is half a cube؟ لا. so we will take half as a common factor. so this is x power 3 minus 8. ازاي 8؟ هنعمل هنا 4 divided by half the result will be 8. لما اعمل common factor يا شباب common factor يعني division. common factor when I take the highest common factor I divide the number by this common factor. اتفقنا كده؟ فالاكسبريشن اللي قدام حضرتك ده هو ده اللي هيتعمل له factorization. yes how can we factorize it؟ this is half bracket صغير bracket كبير زي ما اتفقنا، صح كده؟ راجع الحلقات x minus 2 and this is x squared plus 4 plus 2x. تمام؟ ده هنا بنعمل ازاي كده factorization between او difference between two cubes. نراجع الحلقة كويس جدا. difference between two cubes so this is the factorization. next one number 4 6x squared minus 7x minus 3. 6x squared 6x squared minus 7x minus 3. Okay, how can we factorize this? This is trinomial. Can I get a common factor? No, we cannot get a common factor. So this is what this will be. Yes, 3x هنا 3x هنا 2x. Is it clear? Okay, this is minus 3 and this is plus 1. ده اسمه factorizing by trinomial بس السكند تايب او الكومبلكس trinomial كنا شفناه في الحلقات اللي فاتت، وكان كمان في اول حلقه من حلقات الفاكتورايزيشن نقدر نراجعه factorizing by trinomial. نعرف الميثود دي how can I factorize this expression. is it clear؟ اوكي هنعمل تشيك هنا، هفكر حضرتك بتشيك بسيط بس. نعمل extremes and means. اللي بره دول اسمهم extremes اللي هم on the terminals دول extremes. 3 times negative 3 this is negative 9x and 2 times 1 this is 2x positive، صح كده؟ اعمل هنا adding للextremes مع المينز negative 9x plus 2x this is equal negative 7x. negative 7x ده اللي حضرتك شايفه هو الميدل تيرم. فيبقى احنا كده بالتشيك ده using this check عملنا الفاكتورايزيشن. عرفنا ان الميدل تيرم بيكون دايما ايه؟ الاكستريمز plus means the product of extremes plus the product of means. So this is the factorization as you see. next one 4x squared plus 4xy plus y squared minus 9. ده grouping. عرفت منين ان هو grouping؟ grouping is the only type that has 4 terms. هو التايب الوحيد اللي عنده 4 terms. فهنا هنعمل ده grouping of the second type. هنعمل group of 3 and group of 1. So we can write it as 4x squared plus 4xy plus y squared minus 9 as you see. So and this is a perfect square. شكل قدامي ده perfect square. ازاي عرفت انه perfect square؟ نرجع للحلقه بتاعت البيرفكت سكوير ونعرف الكونديشنز ان الفيرست one كان ليه root، كان has a root is a perfect square. The last one is a perfect square. The middle term is 2 times the square root of the first times the square root of the last. So this is a perfect square. We can write it as 2x plus y all to the power 2 minus 9. 9 can be written as 3 to the power 2. 3 to the power 2 is 9. So I can write here 2x plus y all power 2 minus 3 power 2.
So this is difference. This is what? Difference between two squares. هنا square وهنا square. So I can write it as 2x plus y minus 3, 2x plus y plus 3. And this is how we make difference between two squares. تمام؟ Next one. Yes. X power 3 minus x minus y plus y to the power 3. This is also grouping عشان عنده 4 terms. طيب يبقى هنا هنعمل group of x power 3 and y power 3. يلا بينا. Group of x power 3 plus y power 3 minus x plus y. ازاي يا مستر بقت x minus y بقت x plus y رغم ان كان في هنا minus؟ I took the negative as a common factor. خلينا النيجاتيف بره كده common factor. So it will be x plus y inside the bracket. Next نكمل مع بعض. So هنا ده اسمه ايه؟ Sum of two cubes. It can be factorized into x plus y, okay, times bracket صغير وبراكت كبير x squared plus أو minus sorry 2 أو x هنا y xy plus y power 2 x plus y and x squared minus xy plus y to the power 2. اوكي ده هنا الفاكتورايز بتاع ده بس اتقسم للجزئين دول زي ما حضرتك شايف minus x plus y. Can we get a common factor? Yes, we can get x plus y as a highest common factor. So this is equal x plus y as a highest common factor. X squared minus xy plus y squared minus 1. A minus 1 ده ازاي؟ عشان هنا عملنا divided x plus y as a bracket. So this is the factorization. Next one. Yes. Let's complete each of the following. If x squared plus kx plus 16 is a perfect square, then k equals. هنا ايه المزد عندي؟ What's the مزد term؟ المزد term هنا هو الميدل term اللي هو مين؟ k. أنا عايز أعرف ال k الميدل term. طيب الميدل term كان ليه رول؟ أيوه كان ليه رول ونفتكر مع بعض الكلام ده في البيرفكت سكوير. نراجع الحلقة بتاعت البيرفكت سكوير. طيب الرول بتاعه كان هيكون ايه؟ positive or negative؟ square root of the first term multiply square root 2 هنا طبعا 2 times the square root of the first times the square root of the last. So it will be yes equals to positive or negative 2 times x squared its root is x, yes, and the root of 16 is 4, so it's 8x وطبعا positive or negative. This is the answer. This is the value of k. It's positive or negative 8x. Next one. If 2x squared plus cx minus 3 equals this bracket as you see البراكت ده مع البراكت ده بعد ما نعمل الاكسبريشن ده factorization we get this expression. How can we find the middle term؟ لسه قايلينها من شويه. الميدل term دايما بيكون البرودكت of extremes plus البرودكت of means. صح؟ مش قلنا الكلام ده؟ Yes. البرودكت of extremes equals to what؟ 2 times 3. This is 6x, positive 6x. And this is negative 1 times x. This is negative x. صح كده؟ يلا هنا positive 6x plus أو plus يعني negative x عشان احنا اتفقنا ان هو product of extremes plus product of means. So this is equal positive 5x. So the middle term is positive 5. C هنا البوزيتيف اهي موجودة والx موجودة. So C equals what؟ 5 and this is the answer. C equals 5. The product of extremes plus product of means. Let's get to another example. The solution set of the equation x multiplied by x minus 3 equals to 0. زي ما حضرتك شايف ان انا عندي expression مقسوم جزئين x times x minus 3. So we can say that either x equals 0 or x minus 3 هي اللي equal to 0 as you see. أو يا إما هنا الجزء ده هو اللي 0 يا إما الجزء ده هو اللي 0. So this is how can we solve quadratic equation. نراجع الحلقة بتاعت solving quadratic equation. x equals 0 خلاص كده خلصناها جاهزة. So هنا x
equals yes 3 هتتحرك هنا بالpositive so x equals 3. So the solution set is 0 and 3. This is the solution set using the steps. Next one. The solution set of the equations x squared plus 25 equals to 0. X squared plus 25 equals to 0. جميل جدا. We can move this 25 here by negative. So x squared equals negative 25 as you see. So we need to find x. We need to find what? X. So we apply square root here and there. طيب في هنا حاجة اسمها square root of a negative number in R, in the real numbers, in the set of real numbers. No, this is not belong to R. This is does not belong to R. صح كده؟ So هنا ال x is undefined. So the solution set is yes is phi. The solution set is phi. Solution set هنا equals phi عشان ال result عندي does not belong to R. Let's get to the next example. If 2 power x equals to 5 and 2 power x plus 2 equals to what? طيب زي ما اتفقنا يا شباب انا هقول لحضرتك دايما اسم الحلقة اللي تقدر تراجعها. هنا بنتكلم عن النيجاتيف and non-negative integer powers. So this is 2 power x equals to 5. So what's 2 power x plus 2? طيب تعالى هنا نشتغل على 2 power x plus 2 دي. ممكن نخليها 2 power x times 2 power 2. اقدر جدا. ليه؟ عشان when we multiply we add the powers. لما بنعمل multiply بنعمل add للباورز فهترجع تاني 2 to the power x plus 2. يبقى انا ما عملتش اي حاجه انا بس عملت distribute للباورز. طيب نكمل. جميل جدا. So this is equal 2 to the power x times 2 to the power 2 is 4. 2 to the power 2 is 4. جميل جدا. طيب 2 power x مين هي 2 power x؟ Yes it's equal to 5. So this is equal 5 times 4 which is equal to 20. So the result is 20 as you see. Is it clear? Okay, let's get to another example. Find the solution set of each of the following. What's the solution set? It's the values of x. It's the values of x. So x squared minus 7x minus 30 equals to 0. We can factorize this expression, the trinomial, زي ما حضرتك شايف x. The last term is negative, so one negative and one positive. What are the two numbers that their product gives us 30 and their difference gives us 7? ايه هما ال two numbers اللي البرودكت بتاعهم هيديني 30 والماينس بتاعهم هيديني 7. This is what? Yes, this is 15 هنا times 2 is 30. بص نجرب كده النمبرز. 15 times 2 is 30. طيب هل الديفرنس بينهم 7؟ No. بنفكر بعض بشغل الترينوميال. So 3 times 10 is 30. Is their difference is 7? Yes. So these are the two numbers. يبقى فين ال 3 وفين ال 10؟ Yes. ال greater takes the middle sign. So this is 10 and this is 3. Is it clear? نكمل. طيب x minus 10 and x plus 3 equals to 0. So we can say that either x minus 10 هي اللي equals 0 or x plus 3 هي اللي equals to 0. We can get to this. x equals 10. x equals to positive 10 عشان ال 10 هنا minus هتبقى الناحية التانية positive. 3 هنا positive تبقى الناحية التانية negative. Or x equals negative 3 as you see. So the solution set is yes negative 3 and 10. Next one. x minus 3 over x equals to 2. طيب الشكل ده غريب أول مرة نشوفه. طيب إيه الغريب؟ إن الإكس هنا في الدينومينيتور. The denominator is x. So I can multiply the whole example أو the whole expression by x. أقدر هنا أعمل إيه؟ الإكسبريشن كله by x. ليه؟ يس عشان نشيل الإكس اللي تحت في الدينومينيتور هنا. هتكون هنا x الإكس دي times x هتبقى x squared minus 3 over x times x this is 3 equals 2 times x this is 2x as you see. يبقى الإكس هنا عملت لها multiply هنا وهنا وهنا
في ال 3 terms اللي قدامنا. جميل كده؟ طيب let's بس تعالى نعمل arranging للشكل اللي قدامنا للاكسبريشن. this is x squared 2x هنا بره positive هتدخل جوه negative minus 2x minus 3 equals to 0. صح ولا لا؟ جميل. let's make factorization. so this is x the last one is negative واحدة positive واحدة negative. البرودكت بتاعهم two numbers البرودكت بتاعهم يكون 3 والديفرنس بينهم is 2. this is 3 times 1 3 times 1 هنا 3 وهنا 1 عشان ال greater takes the sign of the middle term. so either we say x minus 3 equals to 0 or x plus 1 equals to 0 زي ما اتفقنا. لما يكون bracket times another bracket equal to 0 يبقى واحد منهم على طول 0. so هنا x equals 3 positive or x equals negative 1 so the solution set is negative 1 and 3 as you see. next, find the solution set of each of the following. Number 3, x equals 1 over x. How can we find the solution set here? X equals 1 over x, so we can multiply the whole expression by x زي ما عملنا في الإكزامبل اللي فات. so x اللي هي دي times x, this is equal x squared equals 1 over x times x, this is 1. 1 over x times x is 1 is what? 1. جميل جدا. so we can apply square root here and there. yes, so the square root of 1 is positive or negative 1. اوعى تنسى موضوع ال positive or negative. so the solution set is equal to negative 1 and 1. ما ننساش موضوع ال positive or negative. Another example, if 3 power x minus 2 equals to 81, negative and non-negative integer powers, let's find the value of x. طيب البيزس هنا equal يا شباب. هل ال 3 هي 81؟ لا البيزس مش equal. طب can I make the basis equal? Yes we can. So we can write this as 3 power x minus 2 and 3 power 4. 3 power 4 is 81. هنا بقى عندي equal bases 3 and 3. so طالما هنا ال base equal to base, so power equal to power. so we can write this as x minus 2 equals 4 and we can move here 2 by positive, so x equals 6 as you see. x equal 6. so the solution set can be written as 6 as you see. فهمنا كده يا شباب؟ يبقى ازاي عرفنا نعمل السوليوشن سيت من خلال الاكسبريشن اللي قدامنا، وافتكرنا كمان افكار كتيره بالنسبه للفاكتورايزيشن وبالنسبه للنيجاتيف اند نون نيجاتيف انتجر باورز، والافكار اللي عدت علينا توتالي خلال الترم بتاعنا. اتمنى نكون استفدنا من الريفيجن بتاعتنا النهارده. اشوفكم في الريفيجن اللي جايه بتاعت الموديل اكزام على الف خير ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين.